زۆر سپاس بۆ شەین خانم و گوڵە خانە بەڕای من پرسیارەکانتان زۆر گرانە من زۆر جاریش خۆم بیرەکەمەوە کە ئێمە چ میکانیزمی توانین دابنین بۆی کە هاوکاری بکەین لەگەڵ ژنانی ئێران و ژنانی فارزمان کە ئەوانش بزوتنەوەی فێمینیزمیان هەیە ئەمانە لەڕاستیان من زۆر جار بیرەکەمەوە کە ئێمە هەمیشە کارمانەوەی کە بلەیمی خۆمان بکەین خەتا بخەینە سەر خۆمان پێمان ئەڵەن بزوتنەوەی نەتەوەی پێمان ئەڵەن ئێوە نایەنە پێشەوە ئێوە نەقشتان نییە فێمینیزمی باڵا دەست پێمان ئەڵەن خب خەتای خۆتانە ئێوە دەنگتان نییە خانم 4 دقیقە من پێم وایە کە بەڕاستی بەشێکیش مەسئولیەتەکە بخەینە سەر شانی ئەوان مەکەر من باسم کرد ئەگەر ئەوان بەسەر خۆیانە نەڕۆنەوە ئەگەر ئەوان نەزانن کە ڕیسیزم چه تەئسیرێکی لەسەر ئێمەداناوە کە ئەگەر ئەوان نەتوانن شەڕ بە دژی کوردستان محکوم بکەن ئەگەر ئەوان نێن ئەم شتە چکۆلانە بکەن ئێمە پێم وایە ناتوانین بەتەنیا دەستی هاودەستی ڕاکێشین پێم وایە شتەکە زۆر دوولایەنەیە و بەشێکی زۆریشی ئەچێتە سەر ئەوان نازانم جا جوابەکەی من تەواوە بۆ هەردووکتان بەڵام بەرحاڵ باسێکەوە توانین زۆرتر دوایە باسی بکەین وەختمێ لەسەر ژنانی ئینتەرناشناڵیش شەین خانم من پێم وایە کە ئێمە بەشێکین لە ژنانی ئینتەرناشناڵ من پێم وایە کە ئێمە ناتوانین خۆمان جیاکەینەوە زۆر گرینگە بۆ ژنی کورد کە ئەمڕۆ ئەلبەتە وەک ژنی کورد بێت چونکە ئێمە جیاوازیمان هەیە و لە مەوقعەتێکی تایبەتیان و خواستی تایبەتمان هەیە بەڵام هەروەکوتم ئێمە دەبێت وەک خۆمان بینە ناو ژنانی نێونەتەوەی بۆ بوشین من پێم وایە زۆر جار لە هەموو شوێنێک ژنی کورد دەنگی هەبوو ئەمانە بەڵام شتایە کە فێمینیزمی نێونەتەوەی زۆر جار بەسەر ئێمەدا سەپێنێت حەزەکات کە باسی زۆر شتی کەلتوری ئێمە بکات کە زۆر ژنی دیکەش مەسەڵەن ژنی فەلەستینیش مشکلایان هەبووە کە ئەچنە ناو جەلەسەکان پێیان ئەڵەن خۆ بێوە ژنتانە کوژرێ باسی ئەومان بۆ بکەن یا مەسەڵەن FGM باسی ئەومان بۆ بکەن و ئەمانە وە ئەو بەشێک لە مشکلاتی ئێمەیە حتمەن بەڵام ئەوە نەبێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە ستەمەکانی دیکەمان لەبەر چاو نەگیرێت و تەنیا تەمەرکوز بکەنە سەر هێندێک شتی کە بەناو دواکەوتووی ئێمەوە زاق بکەنەوە پێم وایەوە گرنگە بەرحاڵ سپاس بۆ پرسیارەکانتان ئەمە شتێکە کە ئێمە لێەوە قسەمان کرد کە لە فەرلاندا کە چێپێژن ئەما هەمووتەیەت مهاجرەکان کە مەخصوصەن جوانەکان هەن لەوەی وەکو بینی دوو کولتورە لە مەدرسە ڕنە دەرەوە شتێترە لە ماڵۆ لە تەک دایک و باوکیشە جۆرێترە پێشنەهادم هەس بۆ دایک و باوکەکان داوەکە بۆ جوانەکان کە ئەوە کە لێو قسا کردگێ لە بەرابەریەوە بەڕاستی لەم کشوەرگەریشە ئازادیمان هەستێمە جوانەکان وەلێکە لە بڕێچتکرد پەروەرشە هەر یانەکان ناگوزار بڕێچتکرد تێ کە جوانەکان شاید تواو نەتوانن ڕاحەت لە مەورد شتەکانەوە قسەکەن لە ماڵۆ کە جۆرێک بوێت کە یانێکا لە پەروەرشار بۆ دایک و باوکەکان کە زام کە شتێکیشە خۆی لە کشوەرگەرتریشە شاید وەکو سەخت بێ وەلەکا پێشنهادم بۆ دایک و باوکەکانەوە کە سایی شتی خۆیشیان کەن. My question is, what can we do to make or to change our men when they are children and they're teenager and they're men? Because this is not about just us. Since yesterday I heard that many of us are talking about ourselves as a woman. But what about the man? We are half and they are half. Maybe sometimes I am criticized that I am in the man's side more than with the woman's side. But the problem is we don't want to control each other. We want to walk side by side. So, if women, we are calling ourselves that man does not give us a chance. But what can we do to change their mind? And then we don't need to ask them to be good to us because both we will be good. So what can we do, me as an academist, you as a young activist, to change man and woman together in order to understand each other from the kindergarten school till we will die. Thank you. بابەتەکان زۆر ینی بەڕاستی بەنرخبوون بەس من ئایا پرسم ئایا فەمەنیزمی کوردی هەیە گەیشتووەتە ئاراوە چ لە ناوخۆ چ لە دەرەوە بۆ هەمووان
یا ئەوە تا هێشتا ئەوەی خۆی بە چالاکوان نەزانێت لە بواری ژنانە لە چوارچێوەی ترسەکەی ناو خۆمانی. سپاس. فاتمە پرسیاری کرد کە پەیوەندی نێوەن ژنانی کورد چییە و پێم وایە قۆناغی گەیشتنی فێمینیزم لە بەشەکانی کوردستان ناچێت. من پێم وایە فاتمە وایە خۆی ئەو جوابێ بدایە، چونکە فاتم خۆی لە بزوتنەوەی فێمینیستی کوردستانی باکوورە زۆر زۆر بەرچاو بووە، ئێستش هەیە. من پێم وایە کە ئێستێژ ئێمە لە دۆزینەوەی چوارچێوەیەکین بۆ فێمینیزم. من لە ڕۆژهەڵات پێم وایە ئێستێ لە مەرحەلەیەکین نازەنی خان قسەکەی تۆش ئێستێش زۆر کەم چوارچێوەیەک یا کۆنتێکستێکی تەواومان هەیە بۆی کە ژنی کورد چییە و تاریفی چییە و زانست و ئایدیۆلۆژی فێمینیستی ژنی کورد چییە و ئێستش باسیەکەین. دوێنێش هەروەک باسمان کرد بۆ نمونە هێندێک دیبا خانم بوو لێرە باسیەوەی دەکرد کە ستەمی نەتەوەیی هیچ نەقشێکی بەسەر ژنی کوردەوە نییە و ژنی کورد وەک ژنی ئێرانی ستەمی جێندەری لێ دەکرێت و ئەم باسە. ئێستێش پێم وایە ئێمە خەریکی ئەو باسەین و تا ئێستێ ئەو باسەش هەر ئەمێنێتەوە. بەڵام پێم وایە لە کوردستانی باکوور وەک من ئاگام لێیە ئەوان بە شێوەیەکی زۆرتر توانیوانە بزوتنەوەی جیاوازی ژنی کوردیان هەبێت. وەک دێنیس باسی کرد ڕۆزا لە ساڵەکانی هەشتاوە زۆر زۆر نەقشی بەرچاوی هەبووە کە توانیوێتی کە تاریف بکات کە ژنی کورد چییە و بزوتنەوەی سیاسی ژنی کورد چییە، کە پێم وایە ئێمە لە ڕۆژهەڵات تا تازە خەریکی ئەوەین ئەو باساکەینەوەمانە. نازانین خام من پێم وایە ئێوەش هەر لە باکوور پێم خۆش بوو کە تۆ خۆت جوابی ئەو پرسیارە بیتەوە بزانم ئێوە لە باشوور چ نەقشێکتان هەیە و چۆن فێمینیزم تعریفەکەنەوەمانە. من پێم وایە بۆچینە فێمینیزم هەیە، فێمینیزم بە شێوەی جۆرا و جۆر هەیە لە باکوورە. من پێم وایە ئەو بەحسانم خوێندێتەوە کە ئایا بزوتنەوەی سیاسی ژنی کورد فێمینیستە یان نییە. من پێم وایە هەیە ئەگەر تعریفێکی فیکس لە فێمینیزم نەکەین بڵێ فێمینیزم ئەم خاڵەیە و ئەو خاڵەیە و ئەو خاڵەیە. من پێم وایە هەر ئەوەی کە ئێوە لەگەڵ لە باکوورە خەریکن لەگەڵ سیستم شەڕ دەکەن، مجەلەی سەربەخۆی خۆتان هەیە، باسی ستەمی جەندەری دەکەن، باسی ژن کوشتن ئەکەن، دوایەوە ئەوانە هەمووی بەشێک لە پرۆسەی دروستکردنی فێمینیزمە. من پێم خۆش بوو کە دوێنێ ئەڵبەتە زۆر جوانتەوە بۆ ئێمە شەردا ئەمڕۆژ بۆت باسکردینایە زۆر باشترە بوو. سپاس کوێستان. The first one is quite difficult to stay between 5 women and to answer your friend's questions. Yeah, I'm quite aware of that. And the difficulty is to answer your questions. First of all, we have to think what is the Kurdish woman's identity and what is the meaning of the Kurdish feminism. Then, as the Fatma asks, how men can play a role in these changings. Of course, as the man is another gender, and in practice, women are always have to act with them in any way. Without changing of the men, women cannot do anything, at least in practice. At the intellectual level, a woman can be feminist, can be socialist, nationalist, or can be everything. But when she goes into the streets, when it interacts in other words, in the man's, she has to change also the man's identity. But the problem also occurs at that point. How women can change the man. Is it possible or not? That's quite difficult. A woman, yeah, I know, I wish. A woman can change man. It's quite difficult because no man wants to give up his power, his authority. Yeah, his authority. That's quite difficult, because he has got used to that. And without changing of the man's mentality, it's going to be quite difficult to wait ahead from the man's, even not possible. So the role of men are important
for developing of the feminist Kurdish identity, women identity, or women identity in the society. But it is not easy task, because Kurdish men do not want to be changed so easily. And they have strong patriarchal codes. Even all our leaders. And feminism, yeah, there are three kinds of feminism in today. Radical feminism, black feminism, or another kind of feminism. Some Kurdish women movements, we can identify themselves as a feminist organizations. But today, feminism itself is under the question. We shouldn't forget that. The last point, the Kurdish women movement in the PKK, they say, we are feminists, not the feminist movement that you know. They developed a new feminist understanding, genealogy. There is no term in literature. Yeah, thank you. Hajan, I have one answer for you. Education. Education, education, education. And I don't mean education, منظورم مدرك نيا. منظورم education area. ولا the تتوصل وكلا ماله وشروعك. That's it. زۆر سپاسانەکەم بە تایبەتی بەحسی ئەمڕۆ زۆر بەحسێکی خۆش بوو بە تایبەتی ئەو چەند هاوڕێیەکە ئەمڕۆ قسەیان کرد بە نەزەر من مانازەی 10 دانە 50 دانە مەقالە یا کتێب قسەیان کرد زۆر باش بوو بەڵام پرسیارێکم هەست نەخشی ژنان لە تۆلیدی مەرسالاری ئەو شتێکەوە لە سەری قسەکرد نەخشی ژنان چەست باس تۆلیدی مەرسالاری وەکو ژن کاک فەرید من پێم وایە ژن و پیا و هیچ فەرقێکیان نییە لە کۆمەلگایە هەردووکیان لە ژێر گوتاری پیا و سالاریە گەورە بوون ژنیش وەک پیا و بە قەولی تۆ باس تەولیدی کۆمەلگای پیا و سالاریەکە هەردووکیان تحتی تەسیری هەمان جامعەی پیا و سالارین بۆ پرسیارەکەی کوێستان منیش پێم وایە کوێستان لە کۆمەلگای ئێمەیە ئەرێ فێمینیزم بە شێوەیەکی زۆر بڵێن لە خوارەوە چاوی لێ ئەکرێت و بەتایبەت لە هێندێ بزوتنەوەیە کە ئەیانەوێت دژی ژن بن ئەیانەوێت بزوتنەوەی ژن بەکەم بگرن خودی کەلیمەی فێمینیزم ئەکەن بە ئەوەی کە ژنی پێ بکوتن کە ئێوە ئەگەر مادام فێمینیستی یعنی تۆ ژنێکی کە دژی پیاویت و فەرقت هەیە و ئەمانە ڕاست دەکەی کاری ئێمەوە دەبێت کە ڕوونی کەینەوە کە فێمینیزم چ معنایەکی هەیە و فێمینیزمیش بە معنای دژە پیاوی نییە من ژنم مایەی ژیانم سەرچاوەی گشت جوانیەکانم من پاییزم من زستانم هەورە تریشقەی ئاسمانم من بەهارم وەرزی گوڵم بەژن و باڵای دارستانم تیرێژی خۆرەتاوم هەر چواروەرزی کوردستانم تووڕەم مەکەن گڵپە و گڕم پارێزەری نیشتمانم بەخێر بێنەوە ئەوە شیاری خۆم بوو پێشکەش بە ئێوەی خۆشەویست عزیزان ئەم بەشەی بەرنامەکەمان پانێڵی چوارمی کۆنفرانسەکەمانە لە ژێر ناوی هاوکاری و هاوخەباتی لەگەڵ ژنی کورد دوو خانمی ئینگلیسی بەشداری ئەم پاناڵەنە بەیان کەریمی بەڕێوەی دەبات بەڕێزانگی تا سیگاڵ ئەمڕۆ دەیهەوێت لەسەر گرنگی سێکولەریزم قسەمان بۆ بکە گیتا hi can you hear me Gita, can you hear me? Yeah, I can hear you. Hi. I am just introducing you now in Kurdish. So as soon as I finish, I will let you know you can start your talk. Bala Gita, أيوة لسر gringi secularism بو مقصبكات. Gita لا Amnesty International كاري كردوا. لم آخرانه مشكلة بهات بيج لسر أو جروها إسلامي سلفية كان ك ئەمنستی زۆر داکۆکی لێ کردن و هەروەها گیتی زۆر کاری دیکەشی کردووە لەسەرەوەی کە دین چەنە کارگەری
بڵێن نگاتیڤی هەیە لەسەر ژن و جا ئێستا من هەوڵێم کە گیتا خۆی قسەکانی بکات و ئەگەر ئێوەش پرسیارێکتان بوو توانن لە گیتا بکەن. گیتا, can you please start your talk? Well, I'm very happy to be speaking at this conference because the struggle of Kurdish women, which I know too little about, but nevertheless, I feel that it is a struggle that has tried to keep open a secular space for women and Kurdish movement. And I think that it is a particularly important day for me to be speaking to you, because it is a day where we have achieved major victory for secularism and for secular people's struggles against the forces of religious fundamentalism. You probably will not have heard, because you're at the conference, and it has not been widely reported yet in the British press, but in Bangladesh, there has been for many months a tribunal to try religious fundamentalists who committed crimes of genocide against the Bangladeshi people in their struggle for liberation in 1971. The religious fundamentalists of the Jamaat-e-Islami, backed by the Pakistan army, that was clamping down on the struggle for independence. But in Bangladesh, there were actually Bengali police, people of the same ethnicity and religion as the majority of the population, who supported the Pakistan army in their fight. And they formed militias called, part of them called Al-Badr, in order to target intellectuals, doctors, lawyers, academics, and their attempt was to destroy not only the independence movement, but Bengali culture in general. They were destroying of writers, Sufia Kamal and Rabindranath Tagore. In other words, writers who came, both men and women, Hindu and Muslim, had written in Bengali and contributed to culture not just in Bengal, but also right across the world. The religious fundamentalists wanted to destroy this culture and put in its place Sharia, blasphemy laws, control women, in a form of globalized Islam. Today, 2 people have been victims in Britain. George 3 more lives in Britain. He was still kidnapping, torturing, and murdering intellectuals in 1961. This conviction is particularly important for me because I investigated him in the 1980s in a film called The War Crimes File. And that investigation was one of the things that led to the War Crimes Tribunal being set up and many people being tried for their part in the 1971 war. As you know, many massacres and struggles that you have endured, that you do not aim to achieve justice in these cases for what has happened, for the violations, in some cases for the genocide parts. Only cases I know tried court are those the Alabta massacres, and I'm not sure what Kurdish people think about how the court cases went. But those are rare instances of struggle. These struggles have happened because people who support secularism, that is, the separation of religion from state, have taken
taken part in these struggles. So in South Asia, there are several countries that do not have a state religion. Here's one. Bangladesh at its independence became a secular country, although it's a Muslim majority country. And in Nepal recently, they wanted to adopt a secular constitution from being a Hindu monarchy. So that struggle is an important struggle for the state. But it is also a struggle for secular states. That's why we call our center the Center for Secular Space. Because the work that we do is social movements. Social movements such as yours, who are struggling to find space for secularism within the space of their social movements. For instance, I've been to the Kurdish region in Iraq, and it seemed to be clear to me that over there, the women's movement has been struggling on the issue of women's rights in the context of real autonomy. And in the struggles, fundamentalists. The Kurdish remained even under protected dissident Geeta, thank you very much for participating today. I will put your question to the audience, see if anyone have a question for you. Kas persiari hai bo Geeta? Geeta, unfortunately we had a really bad connection today, and we did actually understand the whole point of your speech, but there was a lot of interruption. So we really want to thank you now, and we'll get back to you if we had any question. Thank you very much for today. Anything else, Geeta? Okay. No. Okay. Very unfortunate. برزان إسا مارغريت أوين قسمان بودكات بإنجليزية قصة كاني من داوال مارغريت كم كخوي خوي معرفيكات. I'm going to first of all tell you who I am, and then I'm going to tell you what I'm going to speak about. My name is Margaret Owen. I'm English. I'm a UK barrister. I'm a human rights lawyer. And I've been working on Kurdish issues, I think, for the last 15 years. And I used to be, when it still existed, the advisor on women and children's rights to the Kurdish Human Rights Project. And I'm a patron of peace in Kurdistan. And I love everything about all Kurds. I even like to hope that I can call myself a sort of honorary Kurd. You are, millions of you, you are the largest people in the world who have lost their right to have a state nearly 100 years ago, after the West created all these extraordinary countries in your region. And all of you who lived as one people for long generations under the Ottoman Empire suddenly found yourselves in 4 different jurisdictions and states, in each one of which the Kurdish people were appallingly oppressed and denied all their rights. But you know much more about that than I will ever know,
and many of you will have families who experience dispersals and forced evictions and detentions, imprisonments and disappearances. As a human rights lawyer, I have my own international organization, which is called Widows for Peace Through Democracy. My organization focuses very, very much on women and girls who are widowed, because remember, we can have children who are widows, young children. When you have early child marriage, you have many, many very little girls who are married young and become widows. And we also focus on the needs, rights of those who are the half-widows, the women who don't know what happened to their husbands. Are they in mass graves? Are they in prisons? Where are they? What happened to them? And that's true in so many of the countries, particularly after the terrible genocide of Anfal and Halabja in northern Iraq in 1988. Anyway, so that's my organization. And also, I need to tell you all, because I'm going to do two things. First of all, I'm going to talk about some of the issues, and then I'm really here as an international human rights lawyer to try and tell you, however faulty and imperfect there are all sorts of international, UN, and other sorts of mechanisms which women, like all women, have to use, imperfect as they are, to actually get your rights. But the other thing, I'm also a member of the Bar Human Rights Committee, and I go every 3 months now to Turkey to monitor and observe the trial of the Kurdish lawyers in Turkey who've been imprisoned without no bail, detention without trial, which include many women in prison, but also concerned about all those wives and mothers of people who have been detained as political prisoners in Turkey for so long. But also I'm a member of something called GAPS, Gender Action on Peace, Women, Peace and Security. And we work with our government and with other governments about how to implement UN resolutions which say that women have to be central in all the peace processes. I'll come on to that later. And also, for all of you, I'm also a founder member of the UK NGO, non-governmental organisation, Alliance for the Commission on the Status of Women. And if you are an organisation here of Kurdish women, whether it's Kurdish women from Iran or Kurdish women, if you're an organisation, please do join our alliance, and you can come and ask me questions about that, because we are this new alliance. The coalition got rid of our Women's National Commission 2 years ago, and with a great deal of trouble, we've now established a new alliance of women's non-governmental organisations, and we really do welcome, we want to be as inclusive as possible, and in that way you would have a voice that would get through to our government here, so please join us on that one. Well, we're here to talk about the role of women and how important gender equality is. And it is so terribly important, because you will never get a country that can claim to be democratic, to enjoy good governance, to possess the rule of law, to have justice, unless there is gender equality. And in fact, in the most stable and successful countries of the world, and I think particularly of the Scandinavian ones, that's where you find gender equality. You have to have it. And particularly, it's important in so many countries which are ravaged by conflicts, by wars, by revolutions. You will never get peace unless women are central to that peace, and women participate in any peace negotiations. And when I talk about conflict, we must never so narrowly define it as we often do, because there is a conflict in Iran,
There is a conflict in Turkey. We know there's a conflict in Syria. There are conflicts wherever there are minorities that are hugely, unjustly, and appallingly oppressed. So these are internal conflicts which have to be resolved, and you have to look at the impact of these conflicts on women and girls and be sure that their voices are heard in any peace processes. And women need to be able to have access to justice, and if that fails in their own countries, then women have to know what their rights are and know how they can access some of the international mechanisms that I'm going to talk about later on. In your countries, and I'm talking Iran, Turkey, Iraq, and Syria, women then suffer, your women, Kurdish women, suffer from multiple disadvantages because they are members of a minority which is being oppressed, but also because they are women, and maybe also because they are widows, or because they are orphans, or because they don't know what happened to their husbands, or because their husbands are in prison, or that they've had to leave, or they've been exiled, or they've had to look for asylum in another country. So there are all these terribly unjust actions which often people aren't even aware of, our political leaders are not aware of. And I really do admire Kurdish women so very, very much, both the Kurdish women in these countries, in the 4 countries of the region, but also the incredible Kurdish women who are so active, so successful, so achieving in the diaspora, in so many of the countries of Europe, in this country, particularly in Germany, in the Netherlands, in Sweden. There are many countries in Europe where the Kurdish women are doing incredible things. And again, I can't emphasize enough, although I realize that the situations do differ in each of those 4 countries, and also they differ the way in the diaspora, how the governments of these countries actually address their minority women in their countries. It's terribly important in all the work that you do that you try and have one strong voice, come together, be together, and have that very strong voice. And I say that actually for all of us, you know, for the widows in the different countries or for the women in the countries. We do need to have one strong voice. And so I do beg you at the end of this conference that you'll find out and see how you can join our NGO alliance, so you have a direct line to our government, which will have a direct line through the Europe bloc to the United Nations. And when women are so unbelievably oppressed in those 4 countries, and of course in Iran, I think I'm talking mainly about Iran at this conference, because in Iran it actually is probably it's the worst regime in the world, the very worst regime under the mullahs. And last Monday, I was at a conference. I was the only person who wasn't an MP or a peer. But I wondered what those MPs and peers are really going to do. There was a big conference about the appalling massacre that happened on September the 1st in Ashraf camp. You all know what I'm talking about. And the hostages, 7 hostages, 6 of them are women, who were taken on September the 1st and have stayed in a secret prison in separate cells in the Green Zone or somewhere near Baghdad. And we know that Iran is running Iraq. And our government, our British ambassador there, the United States are doing absolutely nothing because, and I say this with great shame, the United States, and I think the United Kingdom is still half a poodle there, are so keen to discuss with Iran over the nuclear issues that they are now seem to have forgotten the appalling human rights atrocities that are happening every day in Iran, and they're actually appeasing them by actually not refusing even now to talk about these things. And I think it's unbelievable that
I think just since the appointment of the new president of Iran, I think there have been 147 executions since June. And we know Kurds, yes, but all sorts of other, any sort of dissidents, lots and lots of women, the appalling atrocities that happen in Iran with public executions, with hangings, with whippings. And in all that, of course, the Kurds are among a minority that is terribly, terribly victimized. And we have to not appease regimes which do these terrible things to people and where they actually are guilty of the appalling violence against women and girls. One very good example, I think, I'm not just moving away as Gita, the previous speaker, did. We can also sort of talk about another country, because I work on human rights, women's human rights and human rights generally, and particularly about minorities in many countries. And my alliance, I've just been drafting the letter this morning, this alliance of ours is now sending a letter, a very strong letter, to the Prime Minister, David Cameron, and to William Hague, our Foreign Minister, who are intent and decided that they will attend the Commonwealth Heads of Government meeting in Colombo, taking place this month in Sri Lanka, where actually uncounted numbers of Tamil women are being appallingly treated, violated, sexually violated, raped, trafficked, disappeared, killed. I mean, really, really things which have happened not just during the conflict and the last terrible days of the conflict in 2009, but right up to now, with trafficking and raping. And last March this year, we were at the Commission on the Status of Women, where it was finally agreed, the agreed conclusions, the priority theme for last year's, this March 2013, the priority theme for the UN Commission on the Status of Women was elimination of violence against women and girls. It was a pretty difficult 2 weeks at the UN in March, but finally there was an agreed document to what governments had to do to eliminate violence against women and girls. And we were reminding our Prime Minister of that commitment. And we are also reminding our Prime Minister and our Foreign Secretary of that initiative that was started by William Hague, which now has a signature by 122 member states on preventing sexual violence in conflict and post-conflict. And so we have to remind them of that. I'm telling you about that because it's an example how you can get women together, have a strong voice, and go directly to your governments, which you are not able to do, the Kurdish women in Iran. But now I think I'm going to get on to, I think I'm going to just say a little bit more about, I don't know so much in detail about what happens to the Kurdish women in Iran. I do know, I think, as much as any English person would know about what happens in Turkey, because I've been going there for a long time. I've monitored elections, I've done field missions, I've written reports to the European Parliament, and I go every 3 months, as I said, to observe and monitor the ridiculous political trials of the Kurdish lawyers. And I do know, and I love going to southeast Turkey, and I love meeting all those Kurdish women there. And I often meet the Saturday mothers and the peace mothers who say how they want peace because they want their daughters to come down from the mountains. And I have to say that if I was a Kurdish girl living in Bat or Batman or Diyarbakir or Mardin, any of those places where I couldn't really go to school because I wouldn't understand, because I'm not allowed to use my own mother tongue in school, I would go to the mountains. I would.
There's something terrible. A mother tongue. Mother tongue. What a baby learns to speak by sitting on its mother's knee, drinking from her breast, learns the first words, the mother tongue. And to be denied the use of your mother tongue is really a violation of your fundamental human rights. And that denial of the use of the Kurdish language in Turkish schools is such a violation of rights because it bars girls from being able to see their future, to see, as we've seen over the whole history, probably for women across the world since the middle of the 19th century, a progression in which we can access education and employment and be trained and have economic autonomy. And you know that the economic independence of women is the greatest protection against violence. That's terribly important, the education of girls and of women so that they can actually be really equal and be economically independent. So that is something terrible. And then you know that when I've been in some of the terrible places in southeast Turkey, but also in Ankara and Istanbul, where Kurdish people are living in unbelievable poverty, that marginalization, then that's a way in which you are actually promoting and provoking violence within the family when men are so frustrated because they have no political voice anymore, because they have no economic power, because they are treated so badly, they take it out sometimes within their family where they have to be the master. It reminds me, in this country, we used to say, in this country, in the UK, when a man is badly treated on the factory floor, on pay night, he goes back and beats his wife because he's so frustrated that actually he's being treated so badly outside. So he has to somehow find some exit from that by showing his control over his wife and his daughters. So I think that, and I think about digressing a bit, about the peace process in Turkey, it is faltering because the Turkish government has done absolutely nothing, their side of it. They did, Öcalan said, withdraw, and the PKK withdraw, but the Turkish government has done nothing, nothing at all. They have not fulfilled their side of the bargain, and you wonder whether they were even interested in it in the first place. And there is no real peace process going on in Turkey, because it's Abdullah Öcalan who's been in prison for 13 years up there in the Sea of Marmara on the island, and then it's just Erdogan through his man head of his national security talking. And where are the other people? And where's the consultation about the constitution? Where are the women's voices? There isn't a peace process. Let's get on to Syria. By the way, I hope I'm going to spend my Christmas with the PYD in Rojava, you call it, in Rojava, in Syria, in Western Kurdistan, in Syria. I'm going there. And I think that's incredible, the PYD, and there's Salim Muslim, and then his co-chair is a woman, and he who lost his youngest son, aged 20, who was shot, was it 4 weeks ago, was shot by an Al-Qaeda sniper in Syria. But that PYD is all about gender equality. There are all these women who are doing incredible things, so I'm really excited to go there. But when I look, the week before last, there was a meeting in London to try and get a pre-meeting for the Geneva II, whether it's ever going to happen in Geneva, about a peace in Syria. And I look at my television screen, and what do I see? Men in suits. Not a single woman there. Now, that's no peace process either. Anyway, I hope I'm not taking too long. I'm not talking too much. I haven't even got up to what I'm really going to say. But I have to say, men, put your hands up, the men who are here. Put all your hands up. I'm thrilled to see men. I'm thrilled to see men. Because in all of us, when we women and girls struggle for our rights, struggle to be treated equally, and I'm a very old woman now, but I realize we made a lot of mistakes 30 or 40 years ago.
because we didn't try to bring the men with us. We really need you men and boys to be with us on everything. So now I'm going to talk a little bit about what the mechanisms are. I'm going to talk to you about what the international mechanisms are. Some people say, oh, what a waste of time. Oh, the UN Security Council is a waste of time. The UN's a waste of time. What do they ever do? What's ridiculous? What with Russia always sticking up for Syria and the United States sticking up for Israel? I mean, where are we? It isn't very good, it's true, but it's much better to have it than not to have it at all. We've got something we can use all the same. So it's not perfect, but it's better than not having them there at all. So let's start off. What have we got on the table for women? The first thing we've got, well, actually, we've got the international, I'm going to talk about the CEDAW, which is the International Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. Hands up, you women who know all about the CEDAW. It's your Bible. You've got to know it. You've all got to know it. It belongs to you and it's for you to use. And men, I want you to know about it too. You can get it online. It's the CEDAW, the Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. That's a convention that was created, signed in 1979. That's a long time ago, isn't it? It's nearly 40 years ago. And this convention also has an optional protocol, OP. And if countries have ratified the convention, that's one thing. They can be brought to account at the Human Rights Council, or when every 4 years, they have to report to the committee. And you Kurdish women here, watch what your country, Iran, is saying. All extraordinary, because last March I went across the road to the UN. The NGOs are sort of in a ghetto, the other side of the UN. We all talk to each other, but we got across the road. And I hear the minister for Iran, or the minister for women in Iran, or the minister for women in Turkey, all talking about how marvellous, how perfect, all the wonderful things they're doing for women. And you know that it's all absolutely rubbish, because they don't talk about the terrible things that are going on. But you have a way, you Kurdish women, you can make a shadow report to the committee of the Convention on Elimination of Discrimination Against Women, and you can say how it really is. And the committee really welcomes non-governmental organisations. They really, really welcome it. So that's something that you can do. Of course, there are other treaties as well you can use. I mean, there's the International Convention on Political and Civil Rights, the International Convention on Economic and Social Rights. And then there's things like the Convention on Torture, Convention on Rights of Human Rights Defenders. I mean, there are all sorts of other conventions as well that you can use. But this belongs to you. It's your Bible, and you've got to use it, and you can use it. So that's one very important mechanism that isn't used enough. You have to watch when one of your countries, whether it's Iran or another country, every 4 years they have to report to the committee. And they are examined, they have to go there. Don't think that my UK government, we were all there this July, and we were getting at our government about what they were doing about asylum and immigration, but all sorts of things. What they were doing about the terrible legal aid cuts that have done this. You know, in the coalition, they've just cut down legal aids, which means that women now can't get legal aid when they're in violent marriages. They want divorces, benefits, disability. I mean, it's terrible what this has done to women, and how the cuts in this country, the austerity cuts, are hurting women more than anyone else, because it's women who are mainly got the jobs in the public sector and so on, and all the things that are being closed down. The rape centres are being closed down, women's refuges are being closed down. So we have done our own report, a shadow attacking our government. So you can do that for your government when you get together and you can do that. And that's a very, very
effective way. And you can also take these matters up at the Human Rights Council. So whenever that country is about to report, you could do that. But also, but I don't think Iran has passed it, but if you were in a country which had ratified the optional protocol, that allows an individual woman to make a complaint when she has exhausted all the domestic remedies. You can use the optional protocol. So I've done that now on behalf of my widows in... I chose Tanzania because it's a country in Africa that had ratified the optional protocol, and we've just got an inquiry going on the treatment of widows. You know, in Tanzania, maybe 400, 500 elderly widows are killed every year as witches. I mean, this is what happens in Africa about witchcraft and widows being targeted as being witches or sorceresses or magicians, or terrible things go on about widows. So we've done that. And also, you can finally ask, there's something called a general recommendation. That takes much longer, but we could be working, all of us together, about a general recommendation about how CEDAW has to look at discrimination in the context of minority groups, because there are so many countries where there are minorities, where they are badly oppressed, where they don't have their rights, but women sort of almost become invisible within that, because it has repercussions within the family when actually minorities suffer so much. And now we'll get on. I'm sure I'm talking too much. Then we have the Beijing Platform for Action, 1995. Hands up, any of you women who know what I'm talking about. The Beijing Platform for Action. 2 hands. 3, 4, 5, 6. Men, remember, men. Beijing Platform for Action. You Google it and find out. This is an incredible document. It's not exactly a law, but governments signed up to it. Many of us went to China, to Beijing, in 1995. It was the 4th World Women's Conference, and it produced an incredible long document which has got about 12 different action areas on women: health, poverty, women in conflict, education, employment, human rights, the girl child. It's all there, 12 action areas about what governments had to do. No, it's not a law, but it's a commitment, and it's also well worth using it, because at the Commission on the Status of Women, from 1997 onwards, they've taken each of those action areas as priority themes to see how we could move on from them. Then I think, very, very important, I said before, and I say it again, conflicts include internal conflicts, and there is an internal conflict in Iran against its minorities, against its Kurdish minorities, against its dissidents, against all sorts of people who are not supporting this appalling mullah's fundamentalist, ghastly regime, and people who actually are fighting for their human rights. And so that is a conflict. Okay, so in 2000, I can't believe it, it's 13 years ago, but we were so excited in the year 2000, because in the year 2000, for the very first time, the United Nations Security Council agreed a resolution. It's Resolution 1325. Hands up, any of you who know what I'm talking about. Security Council Resolution 1325. Oh, how lovely. You don't know, so I can tell you about it. How wonderful. And they've actually, since then, right up to a month ago, there have been about 7 or 8 more resolutions, which are the first time that the United Nations Security Council agreed a resolution to do with gender issues, to do with women. So you can get it, Google it. The first one is 1325, and then they go 1960, 1980, 2006. And this resolution says that all member states, and this is international law, that all member states who are actors of any sort in conflict
resolution, conflict prevention, and peace building must look at the impact of conflict on women and girls. It also says just before that, consolidate the data. Actually, I always fight on that one because there isn't any data because it all went. You want me to finish? Yes. Sorry, he wants me to finish. Okay. And so that's something that you can use. And then she wants me to finish. And okay. So we've got the violence against women from the Commission on the Status of Women and all those UN Security Council resolutions which you have to use, and they have a complaint procedure if that's not done, and you have to ensure that women are part of the peace process. I can't go on anymore. I've spoken too long. Thank you very much for listening to me. I hope you understood. Yeah, thank you very much. I will ask my question in English because my Kurdish is not very well, so probably you can translate for your neighbors. First of all, I want to thank you for your beautiful words and your experience. I think it's more worth than thousands of promises. My question has two parts. You have a lot of experience in the field, what you have done. The first question is, what path should we not go, or at least those people who are active, what path should we not go? Where have you been or other people have been and has not resulted in any things which we wanted to achieve? And the second question is, you talked about men, the role of men, which is also as important as those of women. So what is your message on that part? Thank you very much. I love the way you talked. You changed my mind about UN because I don't believe in UN. I believe it's run by the powerhouses in the West. I'm sorry to say that, maybe I'm overdoing it, but that is my belief. And what it is, when it comes to CEDAW, you showed us the leaflet, and it is, Turkey ratified that in 1989, I think, if I'm not wrong, and they haven't done the optical, whatever that was, optional protocol. I don't know if they passed it or not. But what it is, in 2004 onwards, they are trying to eliminate discrimination against women. But what happened was, since 2004, actually the number of violence against women has risen by 1,400%. So do you think, does UN actually work? Thank you. I don't know, Margaret, if you heard or not about the law in Iraq. The legislators are drafting new family law based on religious sect. If you are Shia or Sunni, then regarding marriage and heritage and all these issues, this is the big problem for Iraqi women. If Kurdistan adopted the same law, it will be the most great problem for Kurdistan as well. So I haven't heard women's organizations saying anything because they are saying soon or later they will be introduced to the parliament. I'm sure the parliament member, mainly men and mainly from Shia groups, they will agree on the legislation. So what we could do, or what UN could do, what women organizations around the world could do about this issue in Iraq, which will be disaster for women. Thank you. Actually, I think that the passing of all those resolutions to 1325, actually to get that was the non-governmental organizations, it was the women's organizations that worked like mad, organizations like Women's International League for Peace and Freedom, and many of these women's organizations worked like mad, for the decade before 2000 to get that first one done. And then in 2005, again working like mad, the women's organizations putting lots of evidence there about what was happening to women in conflict situations. The Secretary General, there was another resolution in 2005 which said that all member states
had to develop their national action plans. Of course, lots of them never have, and Turkey never has. But lots of countries have, and by having that, but still by having that there, it meant that, for example, the women's NGOs in this country could, with various sorts of success, and we're always talking to the DFID, to the Department of International Development, to our Foreign Office, to our Ministry of Defence, in terms of what we are doing both in our military policy, in our trade policy, in our asylum policy at the Home Office. All the time we have these resolutions which give us some sort of platform. I mean, it's a continual thing. We're talking to the Foreign Office all the time. We had a meeting with the Foreign Office last week. They are very aware that we're a very strong body of women now, and that we can give them the evidence. You know, we had to give them the evidence about what we knew about what was happening to the Tamil women in Sri Lanka, and through our networks, through our non-governmental organizations and our networks. It's all about evidence. It was the same about sexual violence. It was giving the evidence. So there have been achievements. And then I think about, I mean, you can take it away with this, but because based on the CEDAW, we now have a model charter for the rights of widows, and that has gone to lots of countries, and some countries, the SARC, the South Asian Regional Committee, has actually adopted it for Nepal. Yes, it's not magic, it doesn't happen overnight, but it is a gradual movement in which people are having now to listen to women more than they ever did before. And we're also expecting, we want to see many more women in judiciaries across the world. We want to see women in heads of companies. We want to see women, you know, running the police forces. I mean, we want to see women in decision-making at every level, more women in parliament. Quite funny about Turkey, because when the Turkish women went off and complained that there were so few women in the Turkish parliament, that Rwanda had 50% of women, you know what he said? You can go off and live in Rwanda. And the next day, all these women protested with these labels. But it is so, it's an ongoing process. You also asked, very good question about men and boys. Very important. We need to, wherever we can, in every country, have in the curriculum, even from the primary school, have this in civil studies, whatever it is, about the importance of gender equality, about men and boys respecting women, about equal all the way around. It can't start soon enough so that children will educate their parents about this. I mean, it happens, it's got to be there in the schools. And we do need, there were wonderful examples at the Commission on the Status of Women last March, where we had boys from a school in the west of England. I mean, they came, it was a youth caucus, and they sent young people. And we were the only country which had boys, and these boys followed me in every meeting. And I'd turn around and say, look, we've got boys, where are your boys? And they came and they saw how important it was. They even came to our meeting of the Alliance, some of these boys. So we need you, and there were all sorts of very good examples about men actually helping and promoting, and to stop whenever they knew about any violence against women. It was called ring a bell. Somewhere in Brazil, if they ever thought about it, they rang the bell on any house where they thought violence was going. So it's very important, and I want you men here to bring more men to all the meetings that we have on gender equality, because it's a very, very important thing. Number 3, sorry, I haven't finished. Number 3 question on the, what was the next one? NGOs. At the UN, I mean, the NGOs, I'm afraid I have to say, they have been stifled in the last 3 years at the UN. We've been pushed over the road, but we're working on that one. And of course, it is ridiculous, because you have the ministers of the countries at one side of the road saying all these stuff. But what happens, the NGOs and UN women, I mean, it's very unfunded, and it's not, but it is listening to us. So we do now have this new UN Women, which also wants to hear from people like you. They are open, and they want to hear from the NGOs. And the last one, Iraq, Article 41, absolutely horrendous, where it's actually, I mean, we know about that. The terrible thing about Iraq is that it's run by Iran. It is all this. It's absolutely shocking that Article 41 is still there in the Constitution.
I mean, there are lots of countries where it is far from good, but if we, all the women, get together and keep supporting each other, you know, a long, long time, but we're not going to ever be silent. It will grow, and we hope that there will be changes of regime eventually, not in my lifetime, but maybe in my grandchildren's. Thank you. Thank you. Thank you very much, Margaret. Thank you. Thank you. وقتا ناگرم من جزئی سخنرانانی ام کنفرانسە نیم پێشنەهادێکم هەیە بۆ ئەم جەمعی ژنانە بەڵام پێشنەهادەکەم ناتوانم هەروە مەطرح بکەم ئەمەوێت چەند کەلیمەیە قسە بکەم وەکو پێشەکیەک جا دوایە پێشنەهادەکەی خۆم مەطرحەکەم. سۆران بێ زەحمەتم شایەکی ئام هینە بکەن ئەمە چەندانە واقعەتی زۆر زۆر تایبەتی تایە واقعەتی ئاخرەکەی شتێکی یەکجار زۆر زۆر گرنگە بە ئەوە پیشانە دریە کە 50% ژنان 50% جەمعیەت ژنن 30% نیروی کاری دنیا تشکیل دەدەن ئەو وەختە 6% ساعاتی کار بەوان اختصاص دراوە ئەو وەختە هەروە بێتەوە 10% ئینکامی دنیا هی ئەوانە 90% ئەوان نییە ئەو وەختە 1% بەشدارن لە هەبوونی ئەمەی کە پێژن ئەو نەشیب ساحبی ماڵ بن ساحبی شتێک بن. ئەگەر بگەڕێنەوە دووە بۆ تاریخ بە تۆری واقعیەکەی ئێمە یەک شتمان بۆ دەرەکەوێ ئەویش ئەوەیە کە تەحوڵاتی اقتصادی نەقشێکی گرنگی بووە لە جایگای ژن وەکو عنسرێکی تایبەتی ئیجتیماعی. ئەگەر تمشای ئەم دەلیلانە بکەن هەموو دەلیلەکان لێرایە ئەمە کامڵەن مشەخەسیەکە کە ژن لە گوزەشتا چ مەوقعەتێکی بووە و تەحوڵاتی اقتصادی توانیەتی چه ئاسانکاریەک بۆ ژن بکات. سۆوە ئەم ئینە نکتەیەکی مهمە من نەزەرێکم هەیە ئەم نەزەرەی خۆم پارەکە لە کۆنفرانسی ستۆکۆڵما مەطرح کردووە دیسانیش مەطرح یەکەمەوە لێرە من نەزەرەکەم وایە کە ئەگەر جامعە بەرەو جامعەیەکی سرویز نەڕوا ژن ناتوانێت بە حەقی خۆی بگە. ژن لە جامعەی کەشاوەرزیە حەقی نەبووە. ژن لە جامعەیەکە کە مانیفاکچەر بەشی ئەسڵی اقتصاد بووە بە حەقێ گەیشتووە. بەڵام لەو شوێنە کە ژن حەقێ زۆرتری پێگەیشتووە ئەو جوامعانەن وا سرویستیا نەخشێکی گەورەکایەکە. ئەگەر ئێوە تمشای تەرەفی چەپەکەی بکەن بۆتان دەرەکەوێکە لە زۆربەی ئەم وڵاتانە کە ژن نەخشێکی زۆرتری هەیە ئەو وڵاتانن کە سرویستیا قەویە. سۆران وەکو مثالێکی تر من مثالی هندوستان و لەگەڵ یونایتد ستیتم هاوردە ئەگەر تمشای بکەن بازم ئەمە نیشانەیەکی ترە کە پیشانی ئەدا کە وڵاتێک ئەگەر بێ بە وڵاتێک کە تا سرویس بەشێکی گەورە بوێ ئەو وڵاتە ئەتوانێ حەقی ژنی زۆرتر تیابێ. من نەتیجەگیرەکەم ئەمەیە ئەمە بەحسەیە کە من پارەکە کردومە کەماکان لەسەر ئەم بەحسم دوای ئەم بەحسەی من لە کۆنفرانسی ستۆکۆڵما کەس نەهات بێژێکا کە ئەم بەحسە غەڵەتە. من حەزەکەم کەس پێیا ببێ بێژەم بەحسەی تۆ غەڵەتە پێکەوە چالنجێک بکەین پێکەوە دەبەیتێ بکەین. وەلێ من کەماکان لەسەر ئەو باوەڕەم کە لە وڵاتێکا کە سرویس بەشی عومدەیە ژن ئەتوانێ نەخشێکی زۆرتری ببێ و حقوقێکی زۆرتری ببێ. ئەگەر بڕۆین بۆ تەرەفی ئێران و کوردستان ئەم چارتە پیشان ئەدا کە لە ڕابطە لەگەڵ کارکردنی ژن لە جامعی ئێرانە بۆتان دەرەکەی ئەو سوورانە گشتی مخەفی ئەنی ژن پیشان ئەدا باخەکەی پیاوە لە جامعی ئێرانە لە ساڵی 1956 هەتاکو ساڵی 2006 ئەو وەزعێتە ئەبینن ژن نەقشێکی ئەو تۆی وەکو بەشدارێکی تایبەتی لە اقتصادی ئێرانە کایە نەکردووە. یعنی لە واقع ئەگەر تمشای ئەو سوورانە بکەن تەغیرێکی وا عەجایبی تیا بە وجود نهاتووە.
ئەمە نوکتێکی یەکجار زۆر گرنگە ئەگەر کەسێکە گەرەیکێتی لێکۆڵنەوە بکات لەسەر موقعیەتی ژن لە ئێران و هەروەها لە کوردستانە. ئەمە چارتێکی ترە کە پیشانتان ئەدا کە میزانی بازم ئەو کەس ژنانەی کە لە کارە بەشداریان کردە چ موقعیەتێکیان بووە و ئایا چ تەحوڵاتێک بە وجود هاتووە. ئەمیشە بازم ئەگەر تمشای بکەن وەزعیەتێکی واقعی سیاسی نسبەت بە ژن لە جامعەی ئێرانە پیشانەدا بۆتان پیشانی ئەدا کە ڕادەی ژنێکە لە پارلەمانی ئێرانە بەشدارە تاکوێ. بازم بڕۆ سۆرانگیان بازم هەر بڕۆ قەیناکە جارێ ئەمەی شەرهیچ نییە بازم بڕۆ نوکتەیە کە من گەرەک ببێژم ئەمە یەکە جامعەی ئێران ئەمە وەزعیەتی اقتصادیەکەیەتی ئەگەر تمشای GDP-یەکە یەکەن بەشی ئەگریکاڵچر 11 بەشی ئیندوستری چلە بەشی سرویس 48 هەروەها ئەگەر تۆ تمشای هینەکەی ئەو ئەنازەکە لە لەیبەری یعنی لەواقع نیروی کار اختصاص دراوە بەم بەشە جۆر بە جۆرانە بە ئێمەی پیشانەدا. لێرا یەک واقعیەت هەیە ئەویش ئەوەیە کە ژن زۆربەی کاری لە ماڵۆیە. ژن کە لە ماڵۆ کارەکە و کارەکەشی کارێکی مهمە بە هیچ عنوان لەو GDP-یا حەساو ناکرێت. ئەمە نوکتەیەکی هەرە گرنگە لەباری مەسایلی اقتصادی. و بەو دەلیلە من لەو باوەڕم ئەگەر ژن نەتوانێ نەقشێکی تەولیدی کایە بکا لە جامعە قسەکردن لە حەقی ژن بە بڕوای من ئیمکان پەزیر نییە. یعنی ئەبێ ژن بتوانێت لە تەولیدا نەقشێکی گەورە کایە بکە. ئەگەر لە تەولیدا نەقشێکی گەورەی کایە کرد ئەم جارەکانی قسەکردن لە حەقەکەی جێگای خۆیەتی. من شخصەن بە هیچ عنوان مخالفی ئەوە نیم هەوڵی سیاسی بدرێت. بە هیچ عنوان مخالفی ئەوە نیم کە کار لە زمینەی ژنا بکرێ، لۆبی بکرێ، فعالیت‌های جۆر بە جۆر بکرێ. بەڵام ئەگەر ژن نەتوانێ لە تەولیدا بەشدار بێت بە بڕوای من ناتوانێت بە حەقی خۆی بکە. جا پێشنهادەکەی من چییە؟ ئەمە وەکو بەکگراوندی بەحسەکەی من وایە. ئەو کەسانەی لەم جەمعە یا لە دەرۆی ئەم جەمعە حەزەکەن کار بکەن لەسەر نەقشی ژن لە ئابووری کوردستانی ئێران، نەقشی ژن لە ئابووری کوردستانی عێراق، نەقشی ژن لە ئابووری کوردستانی تورکیە، نەقشی ژن لە ئابووری کوردستانی سووریە. من حازرم کاریان لەگەڵا بکەم، حازرم پێکەوە کار بکەین و بتوانین 4 دانە تەحقیق ڕێبخەین. ئەگەر ئەو کەسانەی کە دێن لەگەڵ ناکار بکەن من ئەتوانم 3 دانە کاریان بۆ بکەم لە بەشی ستاتستیکەکەیە، لە بەشی ئەکنۆمەتریکسەکەیە و هەروەها لە بەشی مێتۆدۆلۆژیەکەیە یارمەتیان بکەم. باقیەکەی ئەخەمە اختیاری خۆیانەوە. من لەم 3 کارە شارەزام ئەتوانم یارمەتیان بکەم. جا هەر کەسێ پێی خۆش بوو کار بکە لەسەر ئەم عەرزە تکراریەکەمەوە. نەقشی ژن لە اقتصادی ئێران، نەقشی ژن لە اقتصادی کوردستانی ئێرانە، نەقشی ژن لە اقتصادی کوردستانی عێراقە، نەقشی ژن لە اقتصادی کوردستانی تورکیە و هەروەها سووریە. من لە خزمەتتانم ئەتوانم یارمەتیتان بکەم، ئەتوانم پێکەوە کارکەین، ئەتوانین 4 دانە پرۆژەی تحقیقی لەم عەرزە بەڕێوەبەرین. زۆر زۆر سپاس. منیش لەو باوەڕەدام ژن دەبێت لە باری ئیقتصادەوە دەستی لە گیرفانی خۆی دابێ. ئەگە ئێمە خۆمان هەر مەسرف کنەندە بین یعنی دەرهێنەر نەبین هەر ئاوا بندەست دەبین. دەبێت لەو بوارەوە دەبێت بتوانین لەسەر پێ خۆمان ڕاوەستین و من پێشنیاریش دەکەم ئەتۆ ئەم کارە گرنگەت کردووە بۆ پەیوەندی لەگەڵ حکوومەتی هەرێم ناگری، بۆ کارێک ناکەی ئێمە لەو بەشەی کوردستانەوە دەستی پێ بکەین کە ئەو بەشەی کوردستان ئازادە. سپاس. ئێمە قەرار وابوو لەم بەشەی بەرنامەکەدا ڕزولوشنی کۆمیتەکەمان هەبێ
بەڵام چون بەرنامەمان زۆر بەدەستەوەیە کاتمان زۆر کەمە ئەوەش بەڕاستی وەخت دەخایەنێ و کۆمیتەیەکمان پێویستە بۆ ئەو کاروبارە کە ئێستا ئێمە ناتوانین ئەم کارە بکەین پێم وابێ زیاترەگە بڵم ڕەنگ بە 5-6 سەعات 10 سەعاتیش بخایەنێ ئەمن داوا لە ئێوەی بەڕێز دەکەم ئێمە نەفەرمان لە نێو هۆڵەکە داناوە ئەو کەسانێک کە حەزەکەن لەم ڕزولوشنەدا لەگەڵ ئێمە هاوکاری بکەن نێو ئادرس و ئیمێل و تەلەفۆنی خۆیان بۆ ئێمە بەجێ بێڵن ئێمە وەکو پرۆژەی ژنی کورد وەکو کۆمیتەی بەڕێوەبەری ئەم کۆنفرانسە پەیوەندیان لەگەڵ دەکەین و داوەتیان دەکەین کە هاوکارمان بن سپاس و دەکەم هەروەها ئێستا وەکوونێ ئێمە ئەم کۆنفرانسە وەک هەر هەموو ئێوە دەزانن لەباری بەشی ماڵیەوە ئێمە زۆر زەعیفین بە یارمەتی هاوڕێیان و دۆستان و ئەحزابی سیاسی ڕۆژهەڵاتی تا ئێستا ئێمە توانیومانە ئەم سێ کۆنفرانسە بەڕێوە بەرین بەڕاستی ئەگەر ئێوەی ئازیز ئەحزابی سیاسی خەڵکی نیشتمان پەروەر یارمەتی ئێمە نەدەن ئێمە ناتوانین کۆنفرانسی چوارم بگێڕین یا لە ئۆحدەی خەرجی ئەم کۆنفرانسەش بینە دەرێ ئەگە ئێمە بمانەوە کۆمەڵگایەکی پێشکەوتومان هەبێت دەبێت لە بواری ماڵیەوە یارمەتی یەکتر بکەین ئەگە ئێمە بمانەوە کۆمەڵگەکەمان ڕۆشنبیر بێ ژنەکانمان بتوانن لە مافی خۆیان دیفاع بکەن ئەبێ ئێوە لە باری ماڵیەوە یارمەتیمان بدەن سپاس بۆ ئێوە ئێستا ئێمە سندوقێکمان هەیە دامان نابوو کە بەشکەم بۆ خۆتان یارمەتی بدەن شتێک پێشنیار بکەن بەڵام نەبووە مەجبورین بیجێڕین ئەبێ بمان بورن عزیزان بایدی بڕک لە حاڵەتی ڕسمی بچمە دەرێ تۆزێکیش بێتە شۆخی سۆعبەت ئێمە دوو پەیاممان بەدەستەوە ماوە پەیامێکیان لەلایەن کۆمیتەی بەڕێوەبەریە بۆ کۆتایی هاتن بە کۆنفرانسی سێوەمی ژنانی ڕۆژهەڵات و پەیامەکەی دیکەشمان لەلایەن ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵاتەوەیە خۆشەویستان ئەم دوو پەیامە پێشکەش دەکرێت هەروەها دواتر دەڕۆینە خوارێ بۆ بەشی شانۆکەمان لەو جێیە کە نانمان خواردووە ئەبێت جێگاکە زۆر بچووکە زۆر بچکۆڵانەیە بەڵام چارەمان نییە ئەو شتانێک کە پێویستی بوو لەوێ هەیە ئەبێ لەوێ بە هەر شێوێک بێجێی خۆمان بکەینەوە بتوانین ئەو شانۆیە چاو لێ بکەین دواتر شاممان دەبێت دوای شامەکەیش دێنەوە سەرێ بۆ ئێرە بۆ بەرنامەی موسیقی شەهلا خانم هاتی پەیامی کۆتایی کۆنفرانس لەلایەن شەهلا حەیدەریەوە پێشکەش دەکرێت میوانانی بەڕێز راپۆرتی هەڵسەنگاندنی کۆنفرانسی سێهەمی ژنانی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن کۆمیتەی بەڕێوەبەری کۆنفرانسەوە بێزەحمەت بێدەنگی ڕاگرن هەروەک کە لە ڕاگەیاندنەکانماندا باسمان کردووە ئامانج لە ڕێکخستنی کۆنفرانسی سێهەم باس و لێدوان لەسەر ڕۆڵی ژنانی کورد لە دابینکردنی گۆڕانکاریە کۆمەڵایەتیەکان و بە دموکراسیکردنی ئێراندایە کۆنفرانسەکە بە هاوکاری و یارمەتی ناوەندی ژنی کورد لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە بڵاو کراوە و هەروەها ژمارەیەک لە وتاربێژان کە نەیانتوانی بوو سەفەر بکەن بۆ لەندەن و بەشداری کۆنفرانسەکە بن لە ڕێگای سکایپەوە باسەکانیان کرد و هەروەها بەشی زۆری کۆنفرانسەکە ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە بڵاو کراوە و عیدەیەک لەو ڕێگایەوە گوێگری کۆنفرانس بوون بۆ کۆمیتەی بەڕێوەبەری ئەم کۆنفرانسە جێگای خۆشحاڵی و شانازیە کە ژمارەیەک لە دانیشتوانی لەندەن و هەروەها چەند کەسی بەرچاو لە هەندەران بەشداری کۆنفرانس بوون کۆنفرانس لە دوو ڕۆژدا لەسەر بابەتەکە باس و لێدوانی هەبوو
و خاڵەکانی تایبەت بە تێمای کۆنفرانس و بارودۆخی ژنانی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی شی کردەوە. ئاشکرایە گرتنی کۆنفرانسێکی دوو ڕۆژە ئاسان نییە و نابێت و بە زۆر هۆیەوە گیرۆگرفت و کەموکۆڕی دەبێت. بەگشتی دەتوانین بڵێن کە کۆنفرانس تا ڕادێکی زۆر ئەو ڕاستیەی نواند کە سەرەڕای زەبر و زەختی کۆمەڵگەی پیامەزنی کورد و چەوسانەوەی جۆراوجۆر لەلایەن دەسەڵاتی ڕەشی کۆماری ئیسلامی لە ئێراندا، ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان توانیویانە و دەتوانن لە بزوتنەوەی ژنان و پرۆسەی گۆڕانکاریە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکاندا چ لە کوردستان و چ لە ئێران و چ لە جەهان بەگشتی ڕۆڵی چالاکیان هەبێ. سەرەڕای زۆر کەموکۆڕی و بەشداری کەمی ژنان، کۆمیتەی بەڕێوەبەر لە چەند لایەنەوە کۆنفرانسەکە بە سەرکەوتوو دەنرخێنێ لەو لایەنانەی خوارەوە. تێما و ناوەرۆکی کۆنفرانسەکە و زانیاری و پسپۆڕی و تاربێژان، پەیام و پێشنیاری پەیوەندیدار لەگەڵ تێمای کۆنفرانس، بەشداری ژمارەیەکی بەرچاوی پیاوانی کورد لە کۆنفرانسدا و دەربڕینی بیرروڕا لەسەر بابەتەکان، هاوکاری ڕێکخراوەکانی ژنان، حیزبە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەروە تاکە کەسەکان بە تایبەت لە ڕێگای ماڵیەوە لەگەڵ کۆنفرانس کە هەر لێرەوە سپاسی هەمویان دەکەین. بەشداری ژنانی هونەرمەند و پیشاندانی هونەرەکانیان، هاوکاری هەموو خاڵێکی تر، بەشداری و باس و لێدوانی ژنی غێری کورد بۆ پیشاندانی هاوخەباتی لەگەڵ ژنی کورد، هاوکاری هەموو چین و توێژەکانی کۆمەلگا ئامانجی ژنی کووردە. بۆ ئەو مەبەستە ئێمە گەڵاڵەی بڕیارنامەی کۆنفرانسمان ئامادە کردبوو بۆ داڕشتنی پلان و پرۆژە بۆ کار و چالاکی و وەرگرتنی هاوکاری هەمەلایەنە. بەداخەوە کەمی کات ئیزنی ئەوەمان پێنادا ئەمڕۆ لەسەری باس بکەین. گەڵاڵەکە بڵاو کرایەوە و کۆپی گەڵاڵەکە لەسەر مێزەکەی دەرەوە دانراوە. ئەگەر ئیمەیلی خۆتانمان بۆ دابنێن، ئێمە پەیوەندیتان پێوە دەکەین بۆ بەدیهێنانی ئەو ئەرکە کە لە گەڵاڵەکە ئێمە نووسیومە لە پێشنیارەکان نووسیومانە و بەردەوامی هاوکاریمان لەو بوارەدا. سپاس بۆ بەشداری هەمووتان لەلایەن کۆمیتەی بەڕێوەبەری کۆنفرانسی سێهەم لەندەن 3 نوامبری 2013. ئێستاش ناوەندی ژنی کورد ئەیەوێ کۆنفرانسەکە ببەسێ. فەرموو. پیاو دەمبات بۆ دزی، بۆ شەڕ، بۆ خەرمان سووتان، بۆ لوودبڕینی ژن، دەست دەخەمە ناو دەستی ژن دەمبا بۆ قەراغ ڕووبارێکی گۆرانی بێژ، بۆ ناو مراسمی پەپولەیەکی شێوەکار، بۆ بنکەپری سمۆرەیەکی ڕۆمان نووس، بۆ بەرسێبەری درەختێکی فلوتژەن. کارکاری خاتوونە و ناوی مەیمونە. فەرموون. بەڕێزانم کاتتان باش. سپاس بۆ ئامادەبوونتان لێرە. ئەمن لەلایەن پرۆژە ژنی کورد و هاوڕێیانم ئەندامانی بەڕێوەبەری کۆمیتەی سێهەمی کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵات لە وڵاتی بریتانیا لە شاری لەندەن سپاس لە هەموو کۆمیتەکە دەکەم. بەڕاستی ئێمە نزیکەی 1 ساڵی تەواوە
زەحمەتێکی زۆرمان کێشاوە بەڕاستی کات و ساتی زۆرمان داناوە و لەو نێوەدا هەمومان لە خۆبردوویمان نیشانداوە ئەوە نییە کە بڵێن کە بەڕاستی خەریکین خۆمان هەڵە کێشین زۆر جار وا بووە نەخۆشی ژیانی ماڵ و منداڵمان زۆر جار هەبووە کە کەم و کوڕی دیکە لە ژیانماندا بەڵام سەرڕای ئەو هەموو کەم و کوڕیانە یەکەمین شتی کە بۆ ئێمە زۆر زۆر گرنگ بووە یەکدەنگی و کۆدەنگی ژنی کورد بووە بە عەکسی ئەحزابە سیاسیەکەمانەوە با پێیان بڵێن ئەحزابی سیاسی ئێمە بەداخەوە یەکگرتوونین ئێمە دەمانەوێت لێرە ڕابگەێنین پەیامێکی زۆر گرنگە ئەوانش دەبێ وەکو ئێمە یەکگرتوو بین سەر و ڕای جیاوازی بیر و ڕای سیاسی و تاکە کەسی ئێستاش ئەمن دەبێ ڕابگەێنم ئەو هاوکاریە تەنیا ئێمەش نەبووین ژنانی ناوەند لە سوئێدیش هاوبەش و هاوکار بوونە لەوەدا من تکام هەیە ئەوانش لێرە بێن دەزانم خۆتان ئامادە کردوە گوڵ بدەن بە ئێمە دەبێ ئێمەش گوڵ بدەین بە ئێوە تەشویقی هەموو لایەکان بکەنەوە بە تایبەتی خۆشتان کە هاتوون پشتیوانی ئێمە بوونە سپاس بۆ هاتنتان لەلایەن ناوەندە و زۆر سپاسی ئەم هاوڕێیانە کەم کە یەک ساڵە بە زەحمەتێکی زۆرە و خەریکن ئەم کۆنفرانسە پێک دێنن ماندوو نەبیونیتان لێکەم و دەستخۆشیتان لێکەم هیوادارم هەر سلامەت و خۆش و سەربەرز بن و هەر بژین بۆ خەباتی ژنی کورد. ئەمن جێی خۆیەتی بەر لەوەی کە عەکسەکانتان بگرن جا من شتێکی زۆر زۆر گرینگە و لە ناو دڵمدایە کە بەڕاستی دەمەوێت ڕای بگەێنم. خۆشەویستان ئەوە ڕاستی بێتەنیا هەر ئێمە نین کۆمەڵێ ژنی دیکەشە لە پشتەوە هەموو یارمەتیان داوە دانەدانەی ئەو خانمانەی کە دێرن هەموو هاوکاری ئێمە بوونە بەڵام بە تایبەت لە ئەو کەسانەی کە بەڕاستی ئەو کۆنفرانسیان ڕازاندەوە ئەمن زۆر تەشەکر دەکەم سپیکەرەکان بە تایبەت و یەکێک لەوانە ناهیدی حسینی کە بەڕاستی زۆر ئینفۆرمێشن و معلوماتی زۆری هێنابوو لێرە ئێرائەی کرد ئەویش لە ڕابطە لەگەڵ شارێکی زۆر گرنگی کوردستانی ڕۆژهەڵاتە کرماشان کە ئەمن بەڕاستی هیچ ئیسلاعاتێکی ئاوام نەبوو لەو بوارەدا ئەمە زۆر تەشەکر لێ دەکەین ناهی گیانوەرە ئێرە تکال لێ دەکەمەگە با خەڵکیش بناسێکە کارەکەی تۆ زۆر بەرچاو بوو هاوڕێ لەگەڵ پڕشەنگی بەرزەندە کە ئەو کارە جوانانەی کە پێشکەشی کرد وەرزەندگان پڕشەنگی وەرزەندگان تکایە وەرن تارا فەتاحی خانمێکی زۆر ژیر کە لێرە تارە گیانوەرە ئێرە تکایە ئەوانە هەموو ئەو کۆنفرانسەیان ڕازاندەوە بەڕاستی هەر یەک بە بور و بوچوونی خۆیان کۆڵە معلوماتیان ئیزافە کرد بە ئەم زانیاری ژنانی کورد باقی سخەنڕانەکان تکایە لە جانەگە تۆ لەبیرتە بیڵە من لەبیرم نەماوە نازەنین گیانوەرە نازەنین تکایە عەکسمان لەگەڵ بچێشن هەموو تەلار گیانوەرە تکایە هەمووتان ناهی گیانوەرە سەر ستەیج وەرە کتێبێکی زۆر جالبشی داوەتە دەرێ ئەو کتێبێش بۆ خۆی ئەگەر کو حەزی لێیە دیسان معرەفی بکا بۆ ئەوەی کە لە مۆردی ڕۆژهەڵاتە شتێکی کە لەبیرم چوو بەڕاستی سۆرانی کەریمی لە دوێنێەوە بە ئێنێرژی و توانایی و لە سەبووری و بردوباری و گەورەی خۆی هەرچەند کە گەنجە بەڕاستی ئەو کۆڕەی بۆ ئێمە ڕاگرت دەستی خۆش بێ دیسان تەشویقی بکەن ئەوە گەنجی ولاوێکی بەرهەمی
داهاتوی ژیانی کوردستانە ئێمە زۆر زۆر سپاسی دەکەین زۆر لەسەرخۆ بووە زۆر زۆر سەبوری خۆی بەخەرزاک سۆران گیان دەستت خۆش بێ سپاست دەکەم و هەروەها بەیان بەڕاستی بەیانی کەریمیش زۆر زۆری زەحمەت کێشاوە شەهلا گیان زۆر زۆر سپاسی تۆش دەکەم ئەتۆ کە هیچ بێهجەت و ئامینە خانم هەموو لە هەمووش مهمتر ئەوەی کە قەت نایهەوێ دیار بێ منیرەی خۆشەویستە سپاسی دەکەین. بە سپاس و پێزانینی زۆر بۆ بەشداریتان لە سێهەمین کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بێگومان بەشداری ئێوەی بەڕێز کۆڕەکەمانی دەوڵەمەندتر کرد و بوو بە مایەی سەربەرزی و هومیتی زیاتر بۆ درێژە پێدانی کۆنفرانسەکەمان. ئێمە بەخۆشیەوە کۆنفرانسی سێهەممان بە یارمەتی و تێکۆشان و ماندووبوونی هاوڕێیانی کۆمیتەی لەندەن و ڕێکخراوی پرۆژەی ژنی کورد بە ئەنجام گەیاند. لەم کۆنفرانسەدا جگە لە ئاشنابوون لەگەڵ کەسانی خاوەن بیر و ئەزموون کۆمەڵێک باس و لێکۆڵینەوەی بە نرخ و سەرنجڕاکێشەر هروژرا کە جێگای سەرنج و بایەخە بۆ خەباتی ڕەوای ژنان لە داهاتووە. ئەمە بەو مانا نییە کە ئەم کۆنفرانسە بێکەم و کەسری بوو. بێگومان کەم و کۆڕیەکان جێگەی دەرس و ئەزمونە بۆ داهاتووی خەباتەکەمان. بەشدارانی هێژە ئەمڕۆ 3 نۆڤامبری 2013 کۆتایی هاتنی سێهەمین کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕاگەینین. جێگای خۆیەتی دیسان ڕێز و سپاسی فراوانی ناوەند بە کومیتەی بەڕێوەبەری کۆنفرانسی سێهەم پێشکەشکەین. هەر لێرەوە ئاگادارتانەکەین کە چوارەمین کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە مانگی سەپتامبری 2014 بەڕێو دەچێ. ئەم کۆنفرانسە بە یارمەتی هاوڕێیانی ناوەند لە وڵاتی نۆروێژ پێکتێ. بۆ ئاگاداری زیاتر لەم بابەتەوە چاو لە سایتی کۆنفرانسی ژنی کورد بکەن. دوایی ئەتوانن ئادرسی سایتەکە لە ڕەفیقانی ئێرە وەربگرن. هیوادارین بە پیشنیار و بیرروڕای بە نرختان یارمەتی دەر و هاوکار و هاوڕێ ناوەند بن و بە بەشداری خۆتان کۆڕەکەمان دەوڵەمەندترکەن. جارێکی تر سپاسی هەموو لایەکەکەین و هیوادارین بتوانین بە خەباتی خۆمان و دەست لە ناودەست یەکترین دنیایك دوور لە ستەم و چەوسانەوە و هەڵاواردنی جنسی بنیاد بنین. ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. خۆشەویستان، پێویستە لێرە ڕابگەێنم ئەمە لەلایەن کۆمیتەی بەڕێوەبەری کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵات سپاسی چەند کەسێکی دیکە بکەین کە بەڕاستی وەکو سەربازی ونبوو دیارن لە پشت ئەم کۆنفرانسەوە. پێم خۆشە ئێوەش بیان بینین بە ئێوەی خۆشەویستی بناسێنم. یەکێکیان بێهجەت خانمە. بێهجەت بەڕاستی زەحمەتی کێشا لە هەموومان زۆرتری زەحمەت کێشاوە. سپاسی دەکەین. بێهجەت ژنە پێشمەرگەیەکە کە لە سەرەتای ژیانی ڕا هەموو شاخەکانی کوردستانی هەنگاو بە هەنگاو پێواوە. ئەمە نمونەی ژنی مبارزی کووردە. هیوادارم نمونەی ئەم ژنانەمان زۆر بێ. ئەم گوڵەش پێشکەشی بێهجەت خانمەکەم لەلایەن ئێوە و لەلایەن کۆمیتە و لەلایەن خۆمەوە. دوای ئەوە کەسێکی دیکە کە ئەبێ بیناسێنم بەڕاستی کارێکی زۆر گرنگی کرد زۆری یارمەتی ئێمەدا شادی خانمە کە ئەم دوو ڕۆژە زەحمەتی کێشاوە خواردنی خۆشی بۆ دروست کردین نەیهێشت ئێمە توونی بین برسی بین بە سارد و سەرمایە بڕۆینێ دەرێوە دوی خواردن کەوین
زۆر 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 سپاسی دەکەم عەزیزەکان قوربان. ئێستا نۆرە دێتە بەشی ماڵی کە کوتمان بناغەی هەر وڵاتێکە هەر نیشتمانێکە هەر ماڵێکە. ئەگە پوڵ نەبوو هیچ شتێک نییە بەداخەوە مەسئلەی ئیقتصادی زۆر زۆر گرینگە. ئێمە مەجبور بووین سندوقەکەمان بجێڕین. زۆربەی لە ئێوەی خۆشەویست یارمەتی ئێمەتان کرد. ئەحزابە ڕۆژهەڵاتیەکان بەڕاستی بەشێکیان زۆر باش یارمەتیان کردوین. دەستیان خۆش بێ نمونەیان زۆر بێ. هیوادارم بۆ کۆنفرانسەکانی داهاتوو لەوە باشتر یارمەتیمان بکەن و هەموو کوردانی دڵسۆز بێنە پێشێ بۆ یارمەتیدان بۆ ئەوەی کە ئێمە کۆمەڵگەیەکی باش و سالم و ڕێک و پێک و خوێندەوارمان هەبێت و لە باری ماڵیشەوە دەستمان لە گیرفانی خۆماندا بێ. لەم کۆڕ و کۆبوونەوەی ئەوڕۆماندا کەسێک زۆرترین پارەی پێشکەشی کۆنفرانسی سێهەمی ژنان کرد. ئەویش تینا خانمە بیزنسومەنێکی کوردی ئێمە بە شانازیەوە ئیفتخاری پێ دەکەین. تینا گیان سپاس مەمنون ئەو گوڵای پێشکەش دەکەم. کەسێکی دیکە کە پێویستە سپاسی بکەم بەڕاستی وەک بڵم ئەندامی ڕێکخراوەکەی ئێمەیە نییە، بەڵام ئەگە بڵم زۆرتر لە ئەندامانی ڕێکخراوی ئێمە ئەم دوو ڕۆژە کاری کردووە کەمم نەکوتووە. ئەویش مەنیچ خانمە سپاسی دەکەین مەمنونین دەستەکانت خۆش بێ. سپاسی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات دەکەین. خۆشەویستان ئەوان ڕاستەوخۆ پەیوەندیان لەگەڵ ئەحزابی سیاسی گرتووە. ئەوان لە باری ماڵیەوە کۆمەکی ئێمەیان کردو و پارەیان کۆ کردوێتەوە مەمنونیانین. دەست و خۆش بێ. خۆشەویستان هیوادارم سەرکەوتوو بن. هیوادارم بۆ کۆنفرانسی چوارم و پێنجم بە سەدان و بە هەزاران ژن لە کۆنفرانسەکەدا ببینم. هیوادارم هەموو ئەو ژنانەی کە چالاکوانی کوردن بە نێوی ژنی کورد کار دەکەن هەموو بیر و ڕای خۆیان بەولاوە بنێن بێن پێکەوە ئێمە لە باری کاری ڕێکخراوی ژنانەوە پێکەوە کار بکەین. هەر یەک لە ئێمە بیر و بۆچوونی جیاوازمان هەیە. ئێمە پێویستمان بە یەکبوونە بە یەکێتیە بە یەکڕیزیە. کورد بۆیە سەر ناکەوێ یەکگرتوونیە. ئەگەر بێت و ئێمە ئەم چوار پارچەی کوردستان یەک بگرین یەک دەوڵەت لە دنیادا پێمان ناوێرێ. ئێمە بۆیە پشتمان شکاوە خۆمان لە خۆمان نین. دەڵێ دارێکی کە هۆرەی لە خۆی بێت ئیدی خۆتان نەزان چێ گیانگەم. کاک ئەنوەری سوڵتانیش هەروەها زۆری زەحمەت کێشاوە. مەمنونین دەستەکانی خۆش بێ. ئەو گوڵای پێشکەش دەکەین لەم کۆنفرانسەدا زۆری یارمەتی داین. ئەو کەسەی کە زۆر یارمەتی داین وەکو پیاو لەم کۆنفرانسەدا کوڕێکی گەنجی جوان سۆران بوو ئەمەی پێشکەش دەکەم. بەڕێزان ئێستا لەم کاتەی بەرنامەکەماندا هەروەک بۆم باس کردن پێشتر شانۆمان هەیە لەسەر بواری ژنە دەچینە خوارێ لەو جێگایە کە نانمان خوارد ئەبێ ئامادە کراوە جێگاکە تەنگە بەڵام ئەبێ جێ خۆمان بکەینەوە بە ئارامی دانیشین شانۆکە ببینین و کەڵکی لێوەرگرین. دواتر شام دەخۆین. دوای شامەکەیش دێینەوە سەرێ هەر بۆ ئێرە بۆ بەرنامەی موسیقیەکە. زۆر سپاس زۆر مەمنون ماندوو نەبن. منیش ئەندامی ناوەندی کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتم کە سێومین کۆنفرانسی لە لەندەنا بەرگوزار کرد و منیش بەشدار بووم لەوە. من پێمایە بۆ جوابی سوالەکەت بەڵێ تا حەدی زۆری توانی کە لە بوارانی جۆرواجۆر بتانێ بەشی ژنانی کورد بە تایبەت ژنانی وەزعیەتی ژنانی کوردی ڕۆژهەڵات بخاتە بەرچاو و تەبیعەتەن وەکو هەموو کۆنفرانسێکی تر ئەم کۆنفرانس شەکەم و کۆڕی خۆی ئەبێ بەڵام دەستکەوتێکی زۆری بوو بە نسبەت کۆنفرانسێکی
کنفرانسێکی 1 و 2 و ئەویشەوەی کە توانی بە زوانهایکی تر بەغیرەز کوردی ژنی کوردی ڕۆژهەڵات بناسێنێ بە تواو دنیا و نەتەنیا بە کورد و نەتەنیا بە کوردستان و ئەمە شتێکە کە ئێمە هەمانە لە ئدامەی ئەم کۆنفرانسانە و ناوەند ئدامەی ئەم کۆنفرانسانە بەوەتاگرێ و ناوەندی کۆنفرانسی ژنی ڕۆژهەڵات بە هیوایە کە بتوانێت ئدامەی ئەم کۆنفرانسانە بات و هەر بەو مەبەستەوە کە بتوانێت وەزعیەتی ژنی کوردی ڕۆژهەڵات بە تایبەت و ژنی کورد بە تۆری عمومی بخاتە بەرچاو بۆ تەواوی دنیا و نەتەنیا بۆ ژنی کورد کە تایسە نەیتوانیوە یانە تایسە ئەم لەو بابەتۆ کەم و کۆڕیمان بووە و ئەم کۆنفرانسانە زۆر جێگایکی باشە بۆ ناساندنی ژنی کورد و هیوادارم بتوانین لە ساڵگەر ئایندەیشا ئدامەی بین و ساڵ ئایندا ئێمە بە خۆشیۆتانین بێژین لە نۆروژا بەرگوزارەوێ و هیوادارین بتوانین ساڵهای ساڵ ئدامە بین. من سپاستانەکەم لە پێشتا بۆ ئەم وتوێژە من وەک من ناوم گۆڕۆ خوبادیە و یەکی لە ئازای ناوەندی کۆنفرانسی ژنانی ڕۆژهەڵاتم ئێمە یعنی کۆمیتەی لەندەن لە پێشتا تەشکیل بوو ئەم کۆمیتە و ئێمە بە هاوکاری یەکتر یانێ ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات و کۆمیتەی لەندەن بە یەکەوە ئەم کۆنفرانسە پێکات بەڵام لە ئەسڵا دیارە ئەسڵ زەحمەت و ئەرک و کاری کۆنفرانسەکە بەسەر ئەو کۆمیتە بوو و ئەم کۆمیتە ڕۆژی بەڵێ ئەم کۆمیتە ڕۆژی دووەم دەستی بەکار کرد و کۆنفرانسی بەرپا کرد ئێمەش هاتین بۆ یارمەتیان و لەم کۆنفرانسا شرکەتمان کرد بە نەزەر من ئەمان بە پێ زەحمەتێکی یەک ساڵە کە بۆ ئەم کۆنفرانسە کێشایان کۆنفرانسێکی سەرکەوتوو بوو هەر لێرە دەستخۆشیان لێ یەکەم سپاسیان لێ یەکەم کە زەحمەتێکی زۆریان کێشە ئێمە ئەمە سێومین کۆنفرانسە بەرپایەکەین ئەوەڵین کۆنفرانس و دووەمین کۆنفرانس هەر کامی بۆ خۆی دەستکەوتێکی بوو ئەوەڵین کۆنفرانس بە نەزەر من دەستکەوتی ئەوە بوو کە حیزبەکان و ڕێکخراوەکان و ئەفکاری جۆر بە جۆر لە ناو ئەم حیزبانان نەک منزورەوە بێ کە حیزبەکانی هاوڕ بەڵکو ئەفکاری جۆر بە جۆر کە لە خەڵکی جۆرواجۆر لە حیزبەکانەوە هاتوون لە ناو ئەم کۆمیتێکمان تشکیلدا و ئەمە دەستکەوتێکی باشی بوو بۆ ئێمە چونکە دوای ساڵها پرج و بڵاوی ئەم ژنانە بلەخرە ئێمە توانیمان بە یەکەوە کارێکی مشترک بکەین. کۆنفرانسی دووەم ناوەندی پێکێنە ئەلا ڕغمەوە کە زەحمەتێکی زۆریان کێشا و خەڵکێکی زۆریان زۆر و باشیان داوت کرد بۆ کۆنفرانسەکە و بەحسایەکی باش هروژیا و قسە لێکریا بەڵام ناوەندی پێکێنە کە ئێمە هەڵبژێردران و لەو ناوەندا شرکتمان کرد. کۆنفرانسی سێوەمیش بە نەزەر من دەستکەوتی باش بوو بەحسایەکی باشیان هاوردەمەیان لێرە چەند نقطە مثبت منیان مەتوانێت لەم کۆنفرانسا ببینێ یەکێکەوە کە جیلی جوانی زۆر تیا بوو کە ئەمە زۆر باش بوو و یەکێ لە هۆیەکانەوە کە ئەمجی لە جوانە هاتوونەوە بوو کە بەشێ لە کۆنفرانسەکە بە زمانی ئینگلیسی بوو و ئەمە بووە باعثەوە کە ئەم خەڵکە زۆرتر ئەم جوانانە زۆرتر لە قسەکان تێبگەین و هاتن لەم کۆنفرانسە شرکەتیان کرد. مەسەلەی تر ئەوە بوو کە ئەم کۆنفرانسە من کولەن کۆنفرانسەکە بە شتێکی مثبت هەڵەسەنگێنم و پێم وایە ئەم کۆنفرانسی شەهر ئەو کێنیە بوو ئەو دەستکەوتەکانی کۆنفرانسی دووەم سێومی بوو بە ئێزافەیەوە ئەم نقطە مثبتانیە بوو.
بەشی ژنەکەی و ماڵە من بخۆم ناوم ڕەنگا و ڕەنگە من دەورە بینم لە نمایشە بەڵام بۆ خۆم کارکتەری سەرەکەی و نمایشە نیم ژنەکەی و ماڵە ناوی سەرابە بەڵام سەراب جارجار زۆر بێمێشکە جارجاریش هەز دەکەم جێلە جارجار هەز دەکەم فەقیرە بۆیە من هاتووم ئەو شتانی کە ئەو بۆی ناگوترێ ئەو شتانی کە ئەو ناتوانێ بیکات نیارمەکی دەدەم جا سەراب ئەو بخۆی لە ماڵەکەی زانیت دەکە ئەوە چیە ئەنگۆ قسان مەکەن بێدەنگ بن ئەمیش باسی ناکەم بۆ خۆتان ببینن باشترە با بزانین سەراب چ دەکا باش هەست بێدەنگ بن ها ئەگە چپچپتان بێ سەراب هیچ ناجارەتەوە باچێکی گەرمی ئەو لێوانە بێنە ڕۆکەم لەزینەت ئەو جووتە سێوانە ڕووی شەیدان ئاشکار بۆ تۆ چاوەڕوانە وەرە جوانێ من دنیام لەگەڵ تۆ وە جوانە لەمەتبەقەکەشم ڕادیۆم هەیە لێرەش دەبینن تەسجیلم هەیە زەبط هەمووشیان بەدەنگەکی بەرز بەم جۆرە هەر بە تەنیایی ناکەم تەنانەت ئەو کاتانەی کە نێردەکەشم لە ماڵ نییە ئەو لە کارە بەڵام دەزانن من هیچ هەر بە تەنیایی ناکەم نێردەکەم وای کردو هیچم پێویست نەبێ لە ماڵێ سەلاجەکی بۆ کڕیوم بەفری خڕخڕ دروست دەکا دەکەی خڕ بەفرا حادرا جل شۆری بۆ کڕیوم جل وشکەرەوەی بۆ کڕیوم ئەو جیادەی بۆ کڕیوم و قاوەی دروست دەکا هەروەها تەباقی بۆ کڕیوم باشترین فڕنی ئۆتۆماتیکی هەیە بێجگە لەوەش لە هەموو ژوورەکانم موسیقم هەیە یەژن لەوە زیاتر چی دەوێت لە ڕاستیدا کارەکەرێکیشم هەبوو هەتا بڵێ لەگەڵیشی مرتاح بوو کەچی ڕۆشت و بەجێ هێشتم دواتر یەکەکی کەیان بۆ ناردم ئەویش ڕۆشت نێردەکان ئەو پیاوی ناو پیاوە سەر و سمێڵ و پێڵاوەکانی بەیەک بۆیە ڕۆژ بۆیە دەکاتەوە حەزی لە هەموو جۆرە ژنێکە گرنگی ژنەکە کورد بێ یان قەڵەو بێ یان زەعیف بێ یان درێژ بێ ئەگەر کورد بێ بۆی دێتە سەر ژنۆ خۆ ئەگەر درێژیش بێ پەیژەی بۆ دانابێ بۆی سەر دەکەوێت ئەگەر قەڵەو بێ ئەگەر زەعیفیش بێ ئیستیفادەی خوار لێ دەکات ئەو حەزی لە فیلمیشە فیلم ئەو فیلمانی لەسەر هەموو جۆرە ژنێکە بە هەموو شێوەیەک تەنانەت سەتەلایتی تایبەتی کڕێوە بۆی ئەو جۆرە فیلمانە بینێ ئەو فیلمانە فیلمانە فیلمی ڕوت ئەو فیلمانی دیوێ لەسەر جۆرە مشێکە بە هەموو شێوەیەک جار کە بەشای دەبێ دەبینێم ئەو فیلمانە خۆ دەجێی مەدەدی ها پێتان دەڵێم خوێر و تۆڕینە تەلەفۆن بۆ ماڵەکەی من نەکەن لەو جۆرە ژنانە نیم ها تێگەشتی بم نەکەنەوە ها بیکەنەوە حیاتان دەبەم خوێڕیەک بوو ڕۆژانە خوێڕیەوە تەلەفۆنم بۆ دەکەن و تەحەڕەشم پێ دەکەن و مێردەکەم بزانێ وانە تەلەفۆن بۆ من دەکەن بە قوربانی یەک گول لەم دەکا هەرچەندە خەتای خۆم نییە کە وانە تەلەفۆن دەکەن بەڵام ئەو وا دەزانێ من خیانەتم لێ کردو لەگەڵ ئەو پیاوانە بوو بەڵام من قەت خیانەت ناکەم بە هەر حاڵ
ئەو زۆرە خوێڕی تۆڵیانە نایکەم سەقی سەگ بە عزیزەکەمەوە تۆی ببوورە وەڵڵا بڕوات بێ مەبەستم تۆ نەبوو مەبەستم چێ بوو مەبەستم خۆم بوو مەبەستم خۆم بوو خۆم ها نا عزیزەکەم تو یە قوفڵی گەورە لە دەرگەیداوە ئەخم چۆن دەتوانم بچمە دەرێ هەر ناکرێوە نییە بێگومان لە ماڵەوەم لە ماڵم لە ناو هۆڵەکەم دل و تو دەکەم چێ ئەها ئەگەر پیاوەکی بە تەمەن تەلەفۆنی کرد بڕوا بە قسەکانی نەکەم نا من لە تو زیاتر بڕوا بە کەس ناکەم باشە عزیزەکەم باشە کاتێکی خۆش عزیزەکەم جێلترین پیاوم هەیە لەو دنیای ئەو لە ماڵەوە منی زیندانی کردووە کەچی پاشانش پرسیاری ئەو دەکا ئەگەر لە ماڵەوەم یان نا لە ماڵەوەم بەڵام ئەو بۆ ئەوە لە ماڵەوەی نەکردوم کە کەسەکی کرا ئەو بۆ ئەوە لە ماڵەوەی کردوم تاوەکو خۆم نەسووتێنم بۆی خۆم نەسووتێنم نازانم چ بڵێم بەڵام شتێکی ئاوا بوو کوڕێکی گەنج 15 ساڵ لە خۆم منداڵتر بوو لە تەمەنی خۆشی زۆر گەنجتر دیار بوو سێکسکردن لەگەڵ کەسێکی ئاوا داوەکو ئەو بوو لەگەڵ منداڵێک بخەوی کەچی کردیشم ئامانجی من وەک ژنەک گەیاندنی هەندێک پەیامی هەستیار کە تا ئێستا لە کۆمەڵگەی کوردی بە شێوەی تراژیدیان کۆمێدی نەهاتۆتە سەرشانەوە ئەویش مەسەلەی خۆشەویستی مەسەلەی سێکس و مەسەلەی ئۆرگازم هەموو شتە هەستیارانەی کە شتەکە نابێ قسەی لەسەر بکرێ و ژنیش بەگشتی زەرەرمەند دەبێت تێدا بەڵام ناتوانێ باسی بکە پەیامی من ئەوە بوو ئەو خاڵە هەستیارانە بگەێنم بۆی لە شوێنێکی ئاوا کە چەندان خەڵکی ڕۆشنبیر و چەندان خەڵکی فکر کراوە بەشدارن تێدا بۆی بتوان قسەی لەسەر بکەن و بتوانین ئەو شتە بگەێنین یان قسەی لەسەر بکەین بۆی شتێکی باشتر بکەین زۆر سپاس بۆیەوە قوربانی